Can we all see the screen? সবাই কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, fine. So we've done chapter 3 and 4 so far of negotiable instruments. আজকে হচ্ছে আমরা chapter 5, maybe 6 এর, sorry, yeah, 6, 7 এর কিছু অংশ। মানে আজকে যতটুকু পড়বো ওটা হচ্ছে negotiable instruments last, right? So I'm going to go ahead and start it, and hopefully আজকেটা শেষ করার পরে next day, which is Thursday, we'll start Labor Act from then, because তারপর আপনাদের কি জানি assignment দিতে হবে। আচ্ছা, speaking of which, section A এর teams আমি পেয়েছি, section B এর teams list আমি এখনো পাইনি। section B CRs কি আছেন? Yes, ma'am. All right, so you were supposed to send it to me yesterday. Please, as soon as the class ends, I want the list by then. Okay, ma'am. All right. So chapter 5 is of presentment. Presentment এখানে বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? Just like, any kind of presentation. এখানে বলা হচ্ছে how you're going to present the bills or the notes, times for presentment, payment of presentment, etc., etc. All right, so let's see the first one. A bill of exchange payable after sight must, if no time or place is specified, be presented to the drawee thereof for acceptance, after reasonable search, be found by a person entitled to demand acceptance within a reasonable time after it is drawn, and in business hours on a business day. So যদি কোনো আপনার টাইম অথবা প্লেস স্পেসিফাইড না করে হয়, তখন আপনি হচ্ছিল গিয়ে ইউল ট্রাই ইউর বেস্ট টু সি কোন টাইমে সে অ্যাভেলেবল থাকে অথবা রিজনেবল টাইম কি, তখন আপনি বিজনেস আওয়ার্সের মধ্যে লেটস আপনার প্রেজেন্ট করার কথা, যেরকম বিলস অফ এক্সচেঞ্জ বা প্রমিসারি নোট আপনি নিয়ে যাওয়ার কথা ওনার কাছে, and you thought that'll be fun to take it at, let's say, 7:30 at night, right? So normal business hours are 9 to 5, right? So 9 to 5 যদি হয়ে থাকে, and you know that what the person works in, etc., etc. তাহলে 7:30 যখন আপনি যাচ্ছেন ওর অফিসের সামনে, you know that person might not be available. So এটা হচ্ছে আপনার সমস্যা হবে, ঠিক আছে? So you have to take it in a reasonable time. Business hours এর মধ্যে হলে ভালো, business day এর মধ্যে হলে ভালো, so that you can get the person. If the drawee cannot after reasonable search be found, the bill is dishonored. যদি আপনি তারপরেও চেষ্টা করার পর আপনি না পান ওই মানুষটাকে, মানে ড্রয়িটা যে আপনার এটা অ্যাকসেপ্ট করবে, তাহলে বিলটা ডিসঅনার হয়ে যাবে। এটা আপনার দোষ না, it's going to be, that person's fault. All right, presentment of promissory note for sight. A promissory note payable at a certain period after sight must be presented to the maker thereof for sight by a person entitled to demand payment within a reasonable time after it is made and in business hours to a business day. এটাও সেম জিনিস, একটা সার্টেন পিরিয়ডের পরে বলেছে যেটা প্রেজেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে? সো প্রেজেন্ট করতে হবে, সো ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর যে আপনি ওই টাইমের মধ্যে বিজনেস আওয়ার, বিজনেস ডেতে আপনি জিনিসটা প্রেজেন্ট করছেন। Drawee time for deliberation key. The holder must, if so required by the drawee of a bill of exchange presented to him for acceptance, allow the drawee 48 hours to consider whether he'll accept it. যদি let's say drawee হচ্ছে চাচ্ছে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু টাইম চিন্তা করে তারপরে আমি অ্যাকসেপ্ট করব, if that is what the person wants, তাহলে আপনি 48 আওয়ার্স পর্যন্ত তাকে দিতে পারেন, ঠিক আছে? 48 আওয়ার্স পর্যন্ত আপনি বললেন যে ঠিক আছে, 48 আওয়ার্স বলতে কিন্তু 48 আওয়ার ওয়ার্কিং টাইম, নট লাইক হলিডেজ। সো 48 আওয়ার পর্যন্ত আপনি দিতে পারবেন, সো দ্যাট দ্য পারসন ক্যান কনসিডার যে ঠিক আছে ও নিবে নাকি নিবে না। অলরাইট, presentment for payment, any kind of notes, bills of exchange, checks must be presented for payment to the maker, acceptor or drawer thereof respectively. এটা মানে হচ্ছিল গিয়ে যে জিনিসটা বানাচ্ছে, যে সাইন করছে, নরমালি সেই কিন্তু পে করবে, ঠিক আছে? When a promissory note is, there is an exception. When a promissory note is payable on demand and is not payable at a specified place, no presentment is necessary, ঠিক আছে? So promissory note হচ্ছিল যদি বলে যে আমি যখন চাবো তখন এটা দেওয়ার জন্য, তো তখন সাথে সাথে হচ্ছে প্রেজেন্টমেন্টের চার্জটা আগে দিতে হবে না, বাট এটা ছাড়া সবসময় প্রেজেন্টমেন্টের চার্জ আগে দিয়ে দিতে হবে। Presentment for payment must be made during the usual hours of business, right? A promissory note or bill of exchange made payable at a specified period after date or site must be presented for payment at maturity. এটা মানে হচ্ছে definitely there's মানে যদি কোনো maturity date থাকে, like for let's say bonds or notes, তখন আপনার ওই টাইমে কিন্তু পে করতে হবে,
which is very obvious. এই প্রত্যেকটা পয়েন্টই is like about space, time, and কোন টাইমে দিতে হচ্ছে কোন টাইমে দিতে হচ্ছে না। সো আমি যেগুলো কয়েকটা বললাম so that you understand what they're talking about, but I think এগুলাই you are মানে easy enough for you to go through by yourself. লাইক যদি কোনো বিজনেস রেসিডেন্স না থাকে তাহলে কোথায় দিবে, আইদার বাসায় অথবা অন্য কোনো প্লেসে, রাইট? So এটা একটু দেখেন, what constitutes valid presentment and mode of presentment. Valid presentment হওয়ার জন্য if instead of original negotiable instrument a copy is delivered either personally or by registered post, মানে আপনি কপি দিলেও এটা it will be sufficient. Presentment of check to charge drawer, এটা ব্যাংকের মধ্যে দিতে হবে. If there is a check you have to go to the bank before you can cash out the charge. Alright, এখন এটা পড়ি যেটা হচ্ছে actually important. So when presentment is unnecessary, alright, so no presentment for payment is necessary and the instrument shall be deemed to be dishonored at the due date for any presentment. যদি, in what cases, if the maker, drawee or acceptor intentionally prevents the presentment. ঠিক আছে, কখন কোনো প্রেজেন্টমেন্ট দরকার হবে না যদি তারা ইন্টেনশনালি বলে দেয় যে দরকার নেই, লাইক ইন্টেনশনালি অথবা ডেলিবারেটলি আইদার আপনার কাছে থেকে চলে যাচ্ছে, পালাচ্ছে, অথবা চাচ্ছে না দেখা করতে, or whatever it is, so you know that that person cannot be found as against any party sought to be charged with if he has engaged to pay notwithstanding non-presentment. So আগের কোনো পার্টির সাথে যদি এরকম হয়ে থাকে যে চার্জ দেওয়ার কথা ছিল বাট দেয়নি, as against any party if after maturity with knowledge that instrument has not been presented. So কোনোভাবে যদি ম্যাচিওর হওয়ার পরও প্রেজেন্টমেন্টে চার্জ না দেয়া হয়. As against the drawer if the drawer could not suffer damage from the want of such presentment. If the drawer could not suffer damage from the want of such presentment মানে হচ্ছিল কি যদি drawer let's say does not মানে it's going to cost him something অথবা it's going to suffer, he's going to be able to let's say টাকা দিয়ে দিলে অথবা এটা নিয়ে নিলে তার কোনো ক্ষতি হবে, ঠিক আছে, so he does not want to do that. When the drawer is a fictitious person, obviously if it's a মানে fraud person সে তো কখনোই আপনার সামনে আসবে না, কখনোই প্রেজেন্টমেন্টে চার্জ দিবে না, কখনোই জিনিসটা নিতে যাবে না, ঠিক আছে. As regards an endorser where the negotiable instruments was made, drawn or accepted for the accommodation of that endorser and he had reason to expect instrument would not be paid if presented. যখন negotiable instrument বানানো হয়েছিল he had no reason to expect that instrument মানে ও জানতোই না যেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট না করলে পে করা হবে না, মানে endorser এর জন্য যে সাইন করে, তো তার ক্ষেত্রে if lack of knowledge or was not aware of that fact, whereafter the exercise of reasonable diligence presentment as required by this act cannot be effected. Reasonable diligence এর পরেও যদি কোনোভাবেই প্রেজেন্টমেন্টটা আসলে does not really matter, যদি এরকম হয় তাহলে হচ্ছে প্রেজেন্টমেন্ট করা দরকার নেই। এইসব ক্ষেত্রে A to G as you can see, এসব ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো প্রেজেন্টমেন্ট for payment is not necessary. Liability of banker for negligently dealing with bill presented for payment. When a bill exchange accepted payable at a specified bank has been duly presented there for payment and dishonored, যদি এটা ব্যাংকার যে ডিসঅনার হয়ে গেছে অথবা টাকা আসছে না অথবা কোনো একটা সমস্যা, তো ব্যাংকার যদি নেগলিজেন্স থাকে, এখানে ব্যাংকার যদি ঠিক মতো না জানায়, ব্যাংকার যদি এটা ঠিক মতো লেটস সে যার হচ্ছে লস হচ্ছে তাকে না জানিয়ে থাকে, তাহলে ডেফিনেটলি ব্যাংকার উইল হ্যাভ টু কম্পেনসেট দ্য হোল্ডার. সো ইজ দিস বিট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? পার্ট 5 এ যা পড়ালাম এন্ড যেগুলো পড়তে বললাম, আর ইউ অল অ্যাওয়েক? Yes, ma'am. অলরাইট, তো চ্যাপ্টার 5 এর মধ্যে কোনো কিছু আমরা বাদ দিচ্ছি না, ইনফ্যাক্ট আমি এখানে বলেই দিয়েছি আগে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার অনেক ছোট, সো উই আর নট গোইং টু স্কিপ এনিথিং বাট ডু গিভ মোর ইম্পর্টেন্স টু লাইক পয়েন্টস, স্টেপস, প্রসেস অথবা কোনটা দরকার নেই, এগুলোতে বেশি ইম্পর্টেন্স দিবেন সবসময়. অলরাইট, পেমেন্ট এন্ড ইন্টারেস্ট ইজ আ ভেরি স্মল সেকশন. এটার মধ্যে জাস্ট বলা হচ্ছে যে লেটস সে যদি ইন্টারেস্ট থাকে, interest when rate specified or not specified, ঠিক আছে, যদি ধরুন ইন্টারেস্ট রেট যদি স্পেসিফাইড হয়, আপনার একটা বিলস অফ এক্সচেঞ্জ প্রমিসরি নোটের মধ্যে যদি ইন্টারেস্টটা স্পেসিফিক্যালি বলা থাকে, রাইট, বাট ইন্টারেস্টের ডেটটা হচ্ছে
বলা নাই, মানে no date is fixed, তাহলে ওটা যখন পেয়েবল হয়ে যাবে অথবা রিয়েলাইজেশন মানে একটা লেটস সে কোন একটা কোম্পানি হচ্ছে পেয়েবল ডেটটা দিবে অথবা হচ্ছে লোকে ম্যাচুরিটি ডেট যদি থাকে, ওই বন্ডের উপরে ডেট না থাকলেও তখন একটা ডেট সিলেক্ট করা হবে, ঠিক আছে? When a promissory note or bill of exchange is silent as regards interest or does not specify the rate of interest, interest on the amount of principal of money, nor when certainly any collateral agreement relating to interest between any parties be allowed and calculated at the rate of 6 per centum per annum. So, sorry. এই যে এইটা, this bit is really important because এখানে বলেছে কি, just wait 1 second. Not sure it's the right one. ভুল দিছি। আচ্ছা, ওকে, সো যদি কোনো স্পেসিফাইড ইন্টারেস্ট রেট না দেয়া থাকে, ঠিক আছে, মানে there is interest, you know there is interest, but it does not specify any interest, it does not say anything regards to it, তখন আপনারা কিভাবে ক্যালকুলেট করবেন? 6% per annum from the date of the note. 6%টা এটা হচ্ছে গিয়ে লিগালি বলা আছে, সো যদি কোনো ডেট না থাকে, স্পেসিফাই অ্যামাউন্ট না থাকে, তাহলে বিলস অফ এক্সচেঞ্জ হোক, নোটস হোক, হোয়াট এভার হ্যাজ ইন্টারেস্ট, 6% পার অ্যানাম আমরা ক্যালকুলেট করবো। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? বুঝছি, রেটটা বুঝতে পেরেছি? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, so it's just a normal rate that has been fixed either by the institution or the government. So এটা হচ্ছে 6% দিয়ে সবসময় ক্যালকুলেট করে থাকবো। Okay. Interest when no rate is specified, মাত্র এটা দেখলাম, when no rate of interest is specified in the instrument, interest in the amount due thereon shall not, এখানে এটা দেয়া আছে 6% per annum, আবার সেম জিনিসই বলা আছে, বাট এটা হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি বলা আছে। Delivery of instrument on payment or indemnities in case of loss, any person liable to pay and called upon by the holder thereof to pay the amount due on a promissory note, bill of exchange, or check is before payment entitled to have it shown and is on payment entitled to have it delivered up. যদি কোনোভাবে একটা মানুষ যে হচ্ছে পেমেন্টটা নিয়ে যাওয়ার কথা অথবা ডেলিভার করার কথা, যদি সে হারিয়ে ফেলে ওর দেখাতে পারতেছে না আপনার কাছে নেই, or whatever it is, you can claim it from that person. ঠিক আছে, মানে আপনাকে যে পে করার কথা অথবা ডেলিভার করার কথা যেটা হোক না কেন, ওই পার্সনটা যদি দেখাতে পারে যে ঠিক আছে আমি পারছি না, অথবা আমি নিয়ে আসি নাই, অথবা হারিয়ে গেছে, অথবা আপনাকে ঘুরাচ্ছে অনেকদিন ধরে, you can claim that amount of payment from that person legally. Alright, so it's chapter 7, যেখানে discharge from liability on notes, bills and checks. Discharge by liability হতে পারে হচ্ছে মানে আপনি আপনি যে রেসপন্সিবিলিটিটা আছে, যে লায়াবিলিটি আছে, মেকার হন, অ্যাকসেপ্টার হন, এন্ডোর্সার হোক, you have been discharged from the liability. কিভাবে ডিসচার্জ করতে পারে? By cancellation, by release, or by payment. Alright, in this part, what I'm going to do is first take your attendance. Alright, so let me just share the screen first.
All right, so everyone can see the screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, so I'm going to go with section A first. 37, 127, Present, ma'am. 35, Ma'am, 37 present. Ma'am, 37 present. My mic was off. all right, 35, 45, Yes, ma'am. 61, Present, ma'am. 77, Present, ma'am. 101, 153, Present, ma'am. 169, Yes, ma'am. 171, Present, Miss. 1, 1, Present, 5, 5, 7, Present, Miss. 11, Yes, ma'am. 19, Yes, miss. 21, Present, ma'am. 23, Present, ma'am. 25, Present, ma'am. 27, Present, ma'am. 31, Present, ma'am. 33, Present, ma'am. 35, Yes, ma'am. 41, Present, ma'am. 45, 51, 53, Yes, ma'am. 51, I mean, present. 53 present, 59, Present, ma'am. 61, Present, ma'am. 65, Present, ma'am. 67, Yes, ma'am. 69, Yes, ma'am. 75, Yes, ma'am. 77, Present, ma'am. 79, Yes, ma'am. 89, Present, ma'am. 91, Present, miss. 93, 95, 97, Present, ma'am. 101, 109, Miss 109 present. Ma'am, 101 present. triple one, Yes, ma'am. 113, Present, ma'am. 115, Yes, ma'am. 119, Present, ma'am. 125, Present, ma'am. 127, Present, ma'am. 129, 131, Present, ma'am. 133, Present, ma'am. 137, Present, ma'am. 143, Present, ma'am. 145. Yes, ma'am. Miss 5 present. All right. Let's take. Okay. Nilam, so section B now. There are 83 people right now, so it should be around 50 something. All right, 54, Yes, ma'am. 14, Yes, ma'am. 26, Present, ma'am. 144, 154, Present, ma'am. 164, 166, Present, miss. 4, okay, 8, Present, ma'am. 12, Yes, ma'am. 14,
Present, ma'am. 20, 22, 26, Present, ma'am. 30, Present, ma'am. 42, Present, ma'am. 44, Present, ma'am. 48, Present, ma'am. 50, Present, ma'am. 52, Ma'am, 52 present. 54, Present, ma'am. 58, Yes, ma'am. 64, Yes, ma'am. 66, Present, ma'am. 68, 74, Present, ma'am. Yes. 16 present. 68 present, 74, Yes, ma'am. 86, Present, ma'am. 88, Present, ma'am. 104, Yes, 108, Present, ma'am. 110, Present, ma'am. 116, 122, Yes, ma'am. 124, Present, ma'am. 130, Present, ma'am. 132, Present, ma'am. 136, Present, ma'am. 38, Present, 140, miss. Present, ma'am. 142. Present, ma'am. Miss 116 present. All right. Ma'am, 20. 20. All right, so we're going to move on to our class now. 20 Ma'am. please. Ji, Ma'am, A section, ma'am. 095. কেন এখন আসছেন দেরি করে বলুন? Sorry, ma'am. প্রত্যেকটা বাড়ি এরকম হয়, জাস্ট অ্যাটেন্ডেন্সের টাইমে আপনাদেরকে মনে ইনফর্ম করা হয়, তাই না? তারপর আপনার দেরি করে আসতে আসতে সময় লেগে যায়। বেস্ট ইজ Yes, ma'am. জাস্ট অল রাইট 45 হচ্ছে প্রেজেন্ট। অলসো এরপর থেকে যেন দেখি কারো মাইক কাজ করতেছে না, or you have some other excuses, I'm not going to entertain it. 45 আর হচ্ছে all right, fine, দিয়েছি। Let's Thank start. you, ma'am. Okay. One second. Okay, so we're going to start chapter 7 of negotiable instruments. আমরা মোটামুটি দেখলাম 5, 6 ও অনেক বেশি বড় ছিল না, so we are, like I said, not going to skip anything. So chapter 7 এর মধ্যে কিভাবে আমরা cancel করব liability? How? First, to a holder thereof who cancels such acceptors or endorsers name with intent to discharge him, আপনি যদি কাউকে discharge করে দিতে চান, you can just cancel all the claims under that holder, or you can release them of their charges, like কোনো একটা নোটিশ দেওয়ার পরে you say যে ঠিক আছে আমি আসলে আপনাদেরকে এই টাইমের পরে অথবা এই সময়ের পরে I want to release you from your responsibilities, ঠিক আছে? and আরেকটা হচ্ছে বাই পেমেন্ট। পেমেন্ট হচ্ছে আপনি পে করে দিলে, পেবল করে দিলে, the instrument is payable, তখন আপনি পেমেন্ট শেষ হয়ে গেলে they are already discharged, ঠিক আছে? so discharge by allowing more than 48 hours, যদি 48 hours এর বেশি হয় অথবা ওরা বলে যে 48 hour পরে এদেরও কোনো কথা না জানায়, তখনও they are discharged from it. when check not duly presented and drawer damaged, যদি duly present করা না হয়, কোনোভাবে জিনিসটা ড্যামেজ হয়ে যায়, তখন কিন্তু তার let's say যে এরকম ড্যামেজ হয়ে গেল, you want to discharge that person, right? and you do not want to do any sort of, let's say, any kind of responsibility or any kind of accountability from that person, ঠিক আছে? so আপনি এটা চাইলে আপনি এটা ডিসচার্জ করে ফেলতে পারেন, that's up to you. check payable to order, when a check payable to order
purports to be endorsed by or behalf of the payee, the draw is discharged by payment in due course. Payable to order হলে যখন আপনি পেমেন্টটা দিয়ে দেন তখন কিন্তু draw is discharged from his duties. Drafts drawn one by one branch of a bank on another payable to order. যদি when any draft that is order to pay money or কোনো একটা চেকের draft এটা ইন্ডোর্স করার পরে পেমেন্টের পরে মোটামুটি সবগুলো আপনি দেখবেন যে পেমেন্টের পরে কোয়াইট সিমিলার পেমেন্টের পরে হচ্ছে ডিসচার্জ করে দেওয়া যায় এটা একটু দেখবেন পার্টি ইজ নট কনসেন্টিং ডিসচার্জ বাই কোয়ালিফাইড অর লিমিটেড অ্যাকসেপ্টেন্স যখন if a holder of a bill of exchange acquiesces in a qualified acceptance or one limited to part of the sum mentioned in the bill or which substitutes a different place or time for payment, all previous parties whose consent is not obtained to such acceptance are discharged against the holder, and those claiming under him, unless on notice given by the holder, they are sent to such acceptance. এটা মানে হচ্ছিল কি আপনি কোনো পার্টের কোনো মেনশন করা থাকে যদি লেটস সে অ্যামাউন্ট মেনশন করা থাকে টাইম অথবা প্লেস মেনশন করা থাকে যারা এগ্রি করেছে তাদের জন্য হচ্ছিল কি অ্যাকসেপ্টেন্স কোয়ালিফাইড যারা এগ্রি করেনি অথবা যারা পার্টনার না যারা কোনো কিছু তো সাইন করেনি they are not their consent is not required by them. So acceptance হচ্ছে qualified কখন হবে যখন এটা conditional declaring payment to be dependent on the event happening where it undertakes the payment of part only of the sum order to be paid. No place of payment being specified যদি কোনো place অথবা কোনো time specify না দেয়া থাকে where it undertakes the payment at a time other than at which order it would be legally due. Conditional হলে declaring the payment to be dependent অন্য একটা কোনো কিছু dependent যদি থাকে এইসব reasons এর সময় আপনার হচ্ছে acceptance is qualified. Effect of material alteration কোনো কিছু যদি চেঞ্জ করতে হয় কোনো অ্যামাউন্ট অথবা কোনো মানে সিগনিফিকেন্ট জিনিস চেঞ্জ করতে হয় তখন আপনাকেও মোটামুটি সবার কনসেন্ট নিয়ে তারপর আপনি জিনিসটা চেঞ্জ করতে পারবেন এই this chapter is also very small. It's discharged from liability on notes, bills and checks. এই চ্যাপ্টারে যতগুলো পয়েন্ট আছে আমরা সবগুলোই পড়বো ঠিক আছে and lastly chapter 8 notice by dishonor এর চ্যাপ্টারটা অনেক ছোট সো এটা মানে I feel like আপনারা নিজেরা পড়তে পারবেন A bill of exchange is said to be dishonored by non-acceptance when the drawee or one of several drawees not being partners যদি কারো let's say mixed মানে কেউ accept না করে থাকে অথবা হচ্ছিল গিয়ে প্রেজেন্টমেন্ট করার পরে না জানা থাকে তখন জিনিসটা ডিসঅনার হয়ে যায় তখন যখন আপনি যদি ম্যাচিওর হওয়ার পরে অথবা আপনার যে ডেট আসার পর আপনি পে করতে চাচ্ছেন না তখন এটা ডিসঅনার হয়ে গেল ঠিক আছে সো এগুলো অনেক বেসিক জিনিস যে কখন ডিসঅনার হবে কখন নোটিশ দিতে হবে এটা দেখেন when notice of dishonor is unnecessary কখন আপনার ডিসঅনার এর নোটিশ দেওয়া লাগবে না when it is dispensed with by party entitled thereto মানে পার্টিদের কাছ থেকে জিনিসটা ডিসপেন্স হয়ে গেছে মানে শেষ হয়ে গেছে in order to charge the drawer when he has made counter demanded payment এখন যদি ড্রয়ার লেটস আপনাকে যে পেমেন্টের কথা বলেছিলেন ওটার अगेंस्ट আরেকটা অফার দিল ঠিক আছে তখন এটা ডিসঅনার কিছু নাই ইটস জাস্ট নোটিস দিতে হবে না জাস্ট এই জিনিসটা অটোমেটিক্যালি ক্যান্সেল হয়ে গেল when the party charged could not suffer damage for want of notice অলরেডি যখন যদি পার্টিটা হচ্ছিল গিয়ে নোটিস পায়নি কিন্তু তার কোনো ড্যামেজও হয়নি when the party entitled to notice cannot after due search be found যদি তাদেরকে খুঁজেই না পাওয়া যায় to charge the drawers when the acceptor is also a drawer মানে let's say acceptorটাও drawer আর বাকি আরো drawers আছে right আরো makers of the check or bills of note bills of exchange এগুলো সবাইকে যদি আপনি চার্জ করতে চান তখন নরমালি এটা ডিসঅনার করার দরকার হয় না in the case of a promissory note which is not negotiable যদি negotiable it's not negotiable মানে হচ্ছে এটা নিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না when the party entitled to notice promises unconditionally to pay the amount due on the instrument unconditional promise যদি করে ফেলে যে যেটাই বলবেন ওটাতে আমি টাকা দিব তাহলে ডিসঅনার করা দরকার হয় না so A to G as you can see for these conditions you don't have to dishonor অথবা কোনো একটা নোটিশ দিতে হবে না to dishonor the check credit note bond whatever it is ঠিক আছে সো এই 8 পর্যন্ত চ্যাপ্টার 8 পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের পড়া এর পরের গুলো we are going to skip আরো 9 10 11 কয়েকটা আছে so I feel is not as important honestly because সবগুলো আমাদের মনে থাকবে না so 8 পর্যন্তটা সবাই পড়ে নিব for negotiable instruments is this clear to everyone Yes, ma'am. clear all right
So I'm going to stop it here and then discuss your term paper with you. Section 8 page list, section B time hoping যে কিছুক্ষণের মধ্যে পেয়ে যাব। সবার গ্রুপ কি করা হয়ে গেছে? Is there anyone who hasn't done their groups yet? আচ্ছা, সো আমি গেসিং সবার মোটামুটি হয়ে গেছে। সো আমি একটু বলে দিই যে কিরকম হবে, এরপরে ইভেন্চুয়ালি আমি সবারটা কে কোন অ্যাক্ট পাবে ওটা আমি পরে লিখে দিব। সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ফর ইয়োর টার্ম পেপার ইজ, যে কয়জন মানুষ আছেন, লেটস সে একটা টিমে হচ্ছে 3 জন আছে, অথবা একটা টিমে 4 জন আছে। 3 জন হলে 3 জন, 4 জন হলে 4 জন। If as many number of people, ঠিক ওই নাম্বার অফ কেসেস। ধরেন আপনাদের গ্রুপটা হচ্ছে কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট পেলো, ঠিক আছে? যদি কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট আমি দিয়ে থাকি, যে কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট পাবে তার কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টের আন্ডারে 4টা অথবা 3টা কেসেস বের করতে হবে, ঠিক আছে? কেসেস দ্যাট আর অ্যাকচুয়াল রিয়েল কেসেস, বাংলাদেশের হলে ভালো। সো অ্যাকচুয়াল কেসেস যেটাতে কাজ হয়েছে, যাদেরটা একদম দেখবেন যে বাংলাদেশে আপনি পাচ্ছেনই না কেস, উইচ ইজ ভেরি রেয়ার, বাংলাদেশেও কেস অনেক আছে। সো এরকম কেসেস ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন, মানে আপনি কেসটা লিখবেন, এক্সপ্লেইন করবেন ভার্ডিক্ট যে কি দেয়া হয়েছিল, অ্যান্ড দেন রিলেট টু যে আপনি যে কন্ট্রাক্ট কেস পড়েছেন ওটার কোনটার আন্ডারে ইউ ফিল লাইক এই সলিউশনটা গিয়েছে, কোন সেকশন কোন অ্যাক্ট যেটাই হোক না কেন, কোনটার আন্ডারে ইউ ফিল যে ভার্ডিক্টটা কিসের কি কোন সেকশনের আন্ডারে আসলে ভার্ডিক্টটা দেয়া হয়েছে, ঠিক আছে? এই জিনিসটা আপনি নিজে খুঁজে বের করবেন। তো 3 জন মানুষ হলে 3 জন মানুষ এটা কেস বের করবে, 4 জন হলে 4 জন এটা 4টা কেস দিয়ে 4 জন বের করবেন। Is that clear? Same goes for Companies Act, Negotiable Instruments Act, Arbitration Act, আর সামনে হচ্ছে Labor Act. So Labor Act সহই আমি দিব। So এই কয়টাই হচ্ছে ঘুরে ফিরে কয়েকটা গ্রুপের উপরে এক্সচেঞ্জ করে করে দেয়া হবে। Is that clear to everyone? কি করতে হবে আসলে, বুঝতে পেরেছেন? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it's a very simple term paper. So presentation হবে হচ্ছে, it's not more like a presentation because presentation তো অনেক এটার উপরে দিবেন। I want to just see যে আপনি যে আপনার কেস পেয়েছেন, let's say কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টের উপর কেস পেয়েছেন, কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট নিয়ে অথবা ওই সেকশন গুলো নিয়ে আপনার ধারণা কি, এন্ড যেই মানুষটা যে অ্যাক্ট নিয়ে কথা বলছে ওইটার উপরে যে কোয়েশ্চেন করবো তা না, I can ask it from any part of the other four, মানে যে let's say তিনজন মানুষ, 3 জন 3টা কেস নিয়ে কথা বলবেন, রাইট? বাট আমি বাকি 2 জনকেও কিন্তু আপনার কেস নিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি, অথবা আপনাকেও বাকি 2 জনের কেস নিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি। So everyone has to know what the other person wrote as well. Clear? Yes, ma'am. So বুঝতে পেরেছেন টার্ম পেপার কি হবে? So আজকে আমি গ্রুপ লিস্ট পেয়ে গেলে আমি সবাইকে তাদের ওই মানে কোন অ্যাক্ট গুলো ওদেরকে দিব এটা আমি অ্যাসাইন করে দিব, ঠিক আছে? So you can start working because আমাদের কাছে টাইম অনেক কম, I'll have to do presentations as well. So it's going to take some time. আজকে হচ্ছে 19th, আমাদের লাস্ট ক্লাস আগে 11th ক্লাস হচ্ছে না, so আমাদের লাস্ট ক্লাস technically is on 8. Today if I have to take an extra class ওটা আসলে okay. So probably around maybe 1 তারিখের দিকে হয়তো সাবমিশন ডেট হতে পারে, বিকজ আমাদের কাছে টাইম অনেক কম। সো এই জন্য আমি অনেক ইজি টাইম পেপারে দিলাম যেটা আপনাদের করতে অনেক একদমই কষ্ট হবে না। সো 1 তারিখে আসলে সাবমিশন হলে ভালো হয়। আমি আজকের মধ্যে টিম লিস্ট পেয়ে গেলে আজকের মধ্যেই সবাইকে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। সো কালকে তো আমাদের এমনিতেও ক্লাস আছে, সো কালকে আমরা ফাইনালাইজ করে কার কোনো ইস্যু থাকলে কোয়েশ্চেন থাকলে উইল টক অ্যাবাউট ইট, এন্ড 1 তারিখে সবাই সাবমিট করে দিব। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Yes, ma'am. অলরাইট, সো দ্যাটস এক্সপ্লেইন করতে পারবেন? সরি, হ্যাঁ সিমরিন বলেন। ম্যাম, আপনি কি একটু কেসটা আবার এক্সপ্লেইন করতে পারবেন? আমি বুঝতে পারিনি আসলে, একটু একটা জায়গায় একটু কনফিউশন আছে। হ্যাঁ, ইটস জাস্ট আমি আপনাকে একটা অ্যাক্ট দিয়ে দিব, অ্যাক্টের উপরে বাংলাদেশের যত কেস আছে ওখান থেকে আপনি 3-4টা কেস, যদি আপনার 4 জন মেম্বার হয় 4টা কেস নিয়ে আপনি এক্সপ্লেইন করবেন যে কেসটা কি ছিল, ভার্ডিক্ট কি ছিল, এন্ড অ্যাক্টের আন্ডারে আপনার কি মনে হয়েছে কোন সেকশনের আন্ডারে আসলে ভার্ডিক্টটা দেয়া হয়েছে, জাস্ট দ্যাট। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। Okay, so if no one has any other questions, you're dismissed, you can leave. Okay, thank you. Ma'am,